Hello students, welcome to first PUC physics online class. So last class we discussed the concept of the power, and power is nothing but rate of doing work, that is called as a power. So we have the formula for calculating the power, which is a formula. So power is nothing but rate of doing work. One formula, P is equal to W by T, and another formula for calculating the power is nothing but P equal to F into V, force into velocity, that is called as a power. So, and SI unit of that power, that is given by watt, and also the another unit for measuring the power, that is expressed in HP, that is horsepower, and 1 HP is equal to 746 watt. Now next concept arising in the work, energy and power in that chapter, that is nothing but collision. How we can define the collision? Collide agudu. Collision andre enta? How we can define? ಈಗ ಕಾರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್? Definition of this collision is nothing but it is a process in which the momentum or kinetic energy of a one body get affected due to the physical contact or exchange of force with the another body. That we call it as a collision. So definition of this collision is nothing but it is a process in which the momentum or kinetic energy of a one body get affected due to the physical contact or exchange of force with the another body. So due to the physical contact or exchange of force with the another body, there is a change in the momentum as well as the kinetic energy. So process in which the momentum or kinetic energy of a one body get affected due to the physical contact or exchange of force with the another body, that process we call it as a collision. ಈಗ ಕಾರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. So momentum of the one body get affected or kinetic energy of a one body get affected due to the physical contact or exchange of force with the another body. That process we call it as a collision. ತೆಗರಿದು. ಈಗ ಬೈಕ್ ಕೊಲೈಡ್, ಬೈಕ್ ಈಗ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕೊಲಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. What is the meaning of elastic collision? Elastic collision andre enta agare? Elastic collision is nothing but it is a collision in which both the momentum as well as kinetic energy both are conserved. So in this type of collision, momentum kuda conserve agirbeku as well as kinetic energy adu kuda conserve agirbeku. Then that type of collision we call it as a elastic collision. So this is important one. So elastic collision is nothing but it is a collision in which the momentum and kinetic energy are both are conserved. So in this type of collision, the both momentum as well as kinetic energy both are conserved. ಎರಡು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Momentum and kinetic energy both are conserved. What is the conserved? Conserved ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಿಮಗೀಗ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ
ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Momentum is nothing but mass into velocity. That term is called as a momentum. And total kinetic energy before the collision of two bodies as well as total kinetic energy after the collision of two bodies, that should be same. There is no loss of kinetic energy. It should be noted, there is no loss. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಎರಡು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಎಂತ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವಿಲ್ಲ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದರೆ, ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. Forces involved are conservative. In this type of collision, the forces involved are conservative force. Conservative force andre enta? How we can define a conservative force? If the work done by the force depends only on the initial and the final position of the body, then that type of force involved is called as a conservative force. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. Second type of collision is the inelastic. One is the elastic, another one is inelastic. ಇದರದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ momentum is conserved. Momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. So it should be noted that, so here in this type of collision, only the momentum is conserved, but the kinetic energy is not conserved. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, here the kinetic energy is conserved, but in this type of collision the kinetic energy is not conserved. So therefore momentum conserved ಆಗಿರ್ತದೆ. So in this case the momentum is conserved, but the kinetic energy is not conserved. So here there is some loss of kinetic energy, either in the form of heat or in the form of sound. So therefore second point ನಾವೀಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, there is a loss of kinetic energy. There is a loss of kinetic energy. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ದು, ಇಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. So here in this case there is no loss of kinetic energy, but here there is a loss of kinetic energy. But ಆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು? that loss of kinetic energy is appeared as either as a heat energy or in the form of sound energy. ಈಗ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ರಭಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಡಿಯುವಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪಿನ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬುಲೆಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮರದ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟಾಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಬೈಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾರುಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. So that is a second one. Next, so this is a third point. And fourth one, the forces involved. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್, that is example for the inelastic collision. So, and fourth one, here the forces involved are conservative, but in this case the forces involved are the non-conservative in nature. So that is the main distinction between the elastic as well as the inelastic collision. Is one point. But ಈಗ ಇದರಲ್ಲೀಗ ಈ inelastic collision ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ in case of inelastic collision, suppose if the two bodies are stick together after collision, ಈಗ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಗ. say here there is one body, here there is another body. This is a body of mass m1, this is a body of mass m2. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಪೋಸ್ ಇದೀಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಕ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 0. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಲೆಟ್ ಬಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಗ. ಸಪೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್, after collision, then that type of collision we call it as a perfectly inelastic. Collision. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ m1 + m2. ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ after collision, then it is called perfectly inelastic. Collision.
So perfectly inelastic collision is nothing but if the two bodies are stick together after the collision, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು, ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ then that type of collision we call it as a perfectly inelastic. So that is one important point. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ one dimension collision. One dimensional collision is nothing but if the initial and the final velocity of both the colliding bodies are along the same straight line, then that type of collision we call it as a one dimensional collision, or it is also called as a head-on collision. It is also called as a head-on collision. What is the meaning of the head-on collision? Head-on collision andre if the initial and the final velocity of both the colliding bodies, if the initial and the final velocity of both the colliding bodies are along the same straight line, then that type of collision we call it as a one dimensional collision. One dimension either x axis ಅಥವಾ either y axis ಅಥವಾ either along z axis ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ initial ಮತ್ತೆ final velocity of both the colliding bodies are along the same straight line, then that type of collision we call it as a one dimensional collision or head-on collision ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗಿನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಬೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಕೊಲಿಷನ್, what is elastic collision, what is inelastic collision, so and perfectly inelastic, and also last one is a one dimensional collision. Now next onwards we discuss the concept of the laws of kinetic energy. Next important factor, that is laws of kinetic energy. In perfectly inelastic collision, we have to derive the expression for the laws of kinetic energy in case of a perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision is nothing but if the two bodies stick together after collision, then that one is called as a perfectly inelastic. Inelastic anta ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ there is a laws of kinetic energy. So now we have to derive the expression for the what is the laws of kinetic energy in case of a perfectly inelastic collision. So for that, let us consider the two bodies. Consider one body here. Say this is a body of mass m1 and the second body say is here. Initially assume that this body is at rest. So therefore the initial velocity I will indicate it as the second body, velocity of the second body v2i, that should be equal to 0. And the velocity of the first body I will indicate as a v1i, and this body is moving, so therefore I will indicate as a like this. So here I will indicate a v1i, this body is moving with a particular velocity, so therefore first body is here, second body is at rest, so therefore v2i is equal to 0. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು,
ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಸ್ ಎ vf. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. m1 ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. m2 ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ, mass of the second body, and v1i, what is v1i indicates? v1i indicates the velocity, initial velocity of the first body, initial velocity of the first body. v2i is nothing but it is a initial velocity of the second body, initial velocity of the second body, but here the v2i value is 0 because since the second body is at rest, here the second body is at rest. Now assume ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ. So we are assuming that the second body is at rest, and ಇನ್ನೊಂದು terms explanation vf is the final velocity of the body after collision, final velocity of the body after collision. So ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟೀಗ. Now we have to derive this expression. There is a laws of kinetic energy. Here there is a laws of kinetic energy. This is in case of a inelastic collision. Inelastic collision ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಂದ್ರೆ momentum is conserved and but the kinetic energy is not conserved. So momentum conserve ಆಗಿರ್ತದೆ. Momentum conserved ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ? ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಎಂತ ಅಂದರೆ inelastic collision, in case of inelastic collision, momentum is conserved, which implies that means, and kinetic energy is not conserved, which implies that total momentum before collision, momentum is conserved andre total momentum before collision that should be equal to total momentum after collision. So total momentum before collision that should be equal to total momentum after collision, which implies how we can write total momentum is nothing but mass into velocity. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿದು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ m1 v1i v ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 1i ಅಂತ. ಸೊ m1 v1i, m ನ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ v1i, m1 v1i ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಬಾಡಿದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಮಾಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 ಬರೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಇದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಇಂಟು vf. ಸೊ therefore we can write it as ಆವಾಗ m1 v1i that should be equal to m1 plus m2 ಅದು ಇಂಟು vf, or vf that should be equal to m1 by m1 plus m2 ಅದು ಇಂಟು v1i. We obtain the common velocity. This is nothing but common velocity or final velocity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ, ಅದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ in case of a perfectly inelastic collision is given by m1 into v1i divided by m1 plus m2. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ,
ನಾವೀಗ kinetic energy is not conserved ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. So therefore there should be a loss. There should be a loss of kinetic energy in the form of heat or in the form of sound. So what is that loss? Loss of kinetic energy. ನೀವು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ 80 ರೂಪೀಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 80 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಲಾಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ? 100 - 80 ಮಾಡಿ ಬಂದು ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 20 ರೂಪೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಅಮೌಂಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ 80 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಆಗ ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ loss of kinetic energy is nothing but initial kinetic energy, initial total kinetic energy minus final total kinetic energy. Initial total kinetic energy minus final total kinetic energy. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. That should be equal to delta K. What is initial total kinetic energy? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ½ mv². ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು m1 ಇಂಟು v1i² ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? ಇದರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬೇ? ½ mv². ಹಾಫ್ ಇಂಟು m ಅಂದರೆ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು? m1 + m2 ಅದು ಇಂಟು v². ½ mv² ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಾಗಾಗಿ vf². ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಇದನ್ನಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. That should be equal to half into m1 v1i² ಅದು 0 ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ half of m1 plus m2 ಅದು ಇಂಟು vf² is nothing but this term. By using this term we can write it here. ಅದು vf² ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈಗ. So therefore delta k that should be equal to half of m1 v1i² minus half of m1 plus m2 ಅದು ಇಂಟು vf². ವಾಟ್ ಈಸ್ vf ಹಿಯರ್? ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ m1² ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ v1i² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದರದ್ದು ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ m1 plus m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, m1 plus m2 ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ m1 plus m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಫ್ m1 v1i² ಆಯಿತು. ಹಿಯರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ m1 plus m2 ಹಿಯರ್ m1 plus m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ m1² v1i² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 plus m2 ಹೀಗೆ ಬಂತೀಗ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ there is a one common term here. Which is common here? Half is common. m1² here m1 is also common. Here v1i², here v1i². Therefore v1i² is also common. ಇದು v11 ಬರೀದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 11, v1i². That term is common. So taking that term is outside, so remaining is only 1 minus what is remaining here? Here m1². So therefore m1 is remaining divided by v1i² is taken outside. Okay, here m1 plus m2 is common, m1 plus m2.
So therefore, by solving this term, any remaining is there? m1 v1 I square is taken outside, okay. Half of m1 v1 I square taken outside, okay, m1 square. Here the remaining term is only 1 is remaining, minus half of m1 square v1 I square divided by m1 plus m2. So that should be equal to, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಾಗ, that should be equal to half of m1 v1 I square ಅದು ಇಂಟು taking LCM m1 plus m2 ಆಗ್ತದಾಗ, m1 plus m2 is LCM, so m1 plus m2 minus m1. So we get like this. So therefore, on solving this one, that should be equal to half of m1, here m1, here m1 get cancelled, half of m1 is here, m2 is remaining, so therefore half of m1 into m2 into v1 I square divided by m1 plus m2. That should be equal to delta k. That should be equal to delta k. This is a final equation. So therefore, final laws of kinetic energy. The laws of kinetic energy is given by the formula half of m1 into m2 into v1 I square, square unto divided by m1 plus m2. So this is a way of calculating the laws of kinetic energy. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ just mathematics steps ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಂದ್ರೆ, here there is a laws of kinetic energy in case of a perfectly inelastic collision. That laws of kinetic energy is calculated as follows. That is nothing but in this case the momentum is conserved but the kinetic energy is not conserved. So first we have to considering the case of momentum conserve ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ total momentum before collision that should be equal to total momentum after collision. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. This is the common velocity of the two bodies after collision. So formula Vf is equal to m1 into v1i divided by m1 plus m2, and that loss of kinetic energy is calculated like this. So initial total kinetic energy minus final total kinetic energy. So initial kinetic energy ನಾವು ಇದರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ kinetic energy ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ್ದು kinetic energy ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಮತ್ತು ವಿ ಎಫ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half of or m1 into m2 into v1i square divided by m1 plus m2. This is a final equation. You have to write this formula in the formula list. Formula list ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಅಂದರೆ expression for loss of kinetic energy in case of a perfectly inelastic collision. In that the formula is given by delta k, that should be equal to half of m1 into m2 into v1i square divided by m1 plus m2. Hope you understood this derivation. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. Hope you understood this concept. Thank you.